Hello everyone, Excel grade 8, page 46, 47 and 48. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 46-47 және 48-ші беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the title of the text. Мәтіннің тақырыбын оқы. What do you think are some of the benefits of exercising for teens? Жаттығу жасаудың жасөспірімдерге арналған пайдасы қандай деп ойлайсың? Сол сұраққа қазір жауап беретін боламыз. It helps teens to stay healthy and strong. It improves mood and reduces stress. It gives more energy for school and activities. It helps with better sleep. Exercise 2. Екінші жаттығу. Read the text again and complete the gaps AF with the parts of the sentences. Мәтінді оқу керек екінші жаттығуда. Одан кейін 1 мен 7 аралығындағы сөйлемдермен A мен F аралығындағы көп нүктені толықтыру қажет. Қазір сіздерге тек қана жауаптарын ғана айтып кетемін, ал сіздер мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар. A да бізде for болады. With an evening in front of the TV. B. 6. That exercise has huge benefits for teens. C. 2. So that you can keep a healthy weight. D. 1. Which make you feel calm and happy. E. 3. Which is perfect when you need to study. F. 7. To get around an hour of exercise each day. And that's it. Болды осылар. Және бұл жерде біреуі бізде артық қалды. Page 47, 47-ші бет, exercise 3, үшінші жаттығу. Read the definitions and then complete the sentences with the correct particle. Анықтаманы оқы, кейін көп нүктені сөйлемдермен толықтыр дейді. 1. Please put away those trainers, they are in the way. Ана кроссовкаларды алып тасташы, олар жолда жатыр. 2. Indira put on her coat and left for work. Indira плащын киіп жұмысына кетті. 3. Nurasil and Ramazan decided to put up with their differences and work together. Nurasil мен Рамазан айырмашылықтарын қабылдап, бірге жұмыс істеуге шешім қабылдады. 4. I refuse to put aside such rude behavior. Мен мұндай дөрекі мінез-құлықты елемеуге қарсымын. 5. They had to put off their trip till the end of the summer. Олар сапарларын жаздың соңына дейін кейінге қалдыруға мәжбүр болды. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Complete with. Бұл жерде берілген шылаулармен толықтыру қажет сөйлемдерді. 1. Берік isn't keen on team sports, so he prefers to do athletics. Берік команда спортын онша ұнатпайды, сондықтан ол жеңіл атлетиканы таңдайды. 2. Exercising at the gym can be boring, but it's worth it in the end. Залда жаттығу жасау кейде жалықтыруы мүмкін, бірақ соңында оның пайдасы бар. 3. Halima is hopeless at ball sports, but she is very good gymnast. Халима доппен ойналатын спорт түрлерін мүлде білмейді, бірақ ол жақсы гимнаст. 4. You'll be amazed at the low membership fees at this gym. Бұл спорт залына мүше болу ақысының қаншалықты төмен екендігіне таң қаласың. 5. Drinking energy drinks can actually be harmful to your health. Энергетикалық сусындарды ішу денсаулығыңа зиян келтіруі мүмкін. Exercise 5. Бесінші жаттығу listening. Тыңдалым бұнда. Сіздерге тыңдауға диалог беріледі, оны мектепте мұғалімдеріңіз тыңдатады. Ал қазір бұл жерде берілген тапсырма бойынша сөйлемдерді түсіру, шындық немесе false, жалған, немесе doesn't say айтылмаған деп белгілейтін боламыз. 1. Maggie hasn't gone to volleyball practice all week. Doesn't say. 2. All of Howard's family are overweight. That's true. 3. Howard's mom traveled to Spain as part of her job. That's true. 4. Howard thinks that Mediterranean dishes are quite tasteless. False. 5. It cost Howard's dad a lot of money to buy olive oil. True. All of Howard's family have to help prepare the meal. Doesn't say. 7. Maggie will meet Howard in the supermarket after school. That's false. Exercise 6. Алтыншы жаттығу. How can the information in the text help you? Tell your partner.
Мәтіндегі ақпараттар саған қалай көмектесе алады, соны досыңа айтып бер дейді. Сіздерге 46-шы бетте мәтін берілді ғой, сол текст сіздерге қалай көмектесе алады, сол сұраққа жауап беретін боламыз. The information in the text can help me understand that exercise is one of the best ways to deal with teen problems. It improves my health and appearance, reduces stress, and makes me feel more positive. Exercise also helps me focus better at school and even improves my memory. Knowing this encourages me to be more active so I can feel healthier, happier, and do better in my studies. Your English-speaking friend has put on some weight. Write an email advising him, her what to do. Сенің сөйлесіп жүрген ағылшын досың салмақ қосып алған. Оған не істеу керектігін кеңес беріп хат жаз дейді. In your email, explain benefits of exercising, suggest a sport to do, giving reasons. Өзіңнің хатыңда жаттығу жасаудың пайдасын түсіндір. Және оған бір спорт түрін ұсын, не себепті оны ұсынасың, себептерін де жаза кет деген. Мысал ретінде былай жазсаңыздар болады. I've heard you've put on a bit of weight, so I wanted to give you some friendly advice. Doing regular exercise can really help. It improves your health, gives you more energy, and even makes you feel happier and less stressed. I think you could try swimming. It's great because it works your whole body, burns a lot of calories, and is gentle on your joints. You can go at your own pace and it's fun too. Hope this helps. Let me know how it goes. Take care. Соңында өзіңіздің есіміңіз. Next page, page 48. 48-ші бет, exercise 1. Бірінші жаттығу, listen and repeat. Тыңда және қайтала. I don't know what to do to keep fit. Any ideas? Мен сымбатты болу үшін не істеу керектігін білмеймін. Қандай да бір идея бар ма? Have you thought about exercising at home? Үйде жаттығу туралы ойланып көрдің бе? It's also easier to get an injury when you exercise without a trainer. Тренерсіз жаттыққан кезде жарақат алып қалуың да жеңіл. You don't need any equipment to do aerobics or yoga. Аэробика немесе йогамен айналысуға саған ешқандай да құралдар қажет жоқ. Thanks for the advice. Кеңесіңе рахмет. Exercise 2. Екінші жаттығу. The sentences above are from a dialogue between two friends. Жоғарыдағы сөйлемдер екі достың арасындағы диалогтан алынған. Диалог не туралы? I think this dialogue is about exercising at home. Меніңше бұл үйде жаттығу туралы диалог. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Read the dialogue. What does Asil advise Kate to do? What pros and cons of exercising at home do the speakers mention? Диалогты оқы. Асыл Кейтқа не жасауға кеңес береді? Үйде жаттығудың қандай артықшылықтары мен кемшіліктерін айтқан дейді. Асыл мен Кейттің арасындағы диалог қазір оқитын боламыз. Hi Kate, don't you usually go to the gym on Saturday mornings? Сәлем Кейт, сенбі күні таңертең залға бармайтын бедің? I used to, but I can't afford it right now. Иә, баратынмын, бірақ қазір оған мүмкіндігім жоқ. I don't know what to do to keep fit. Any ideas? Мен сымбатымды сақтау үшін не істеуге болатындығын білмеймін. Қандай да бір идея бар ма? Well, have you thought about exercising at home? Үйде жаттығу туралы ойланып көрдің бе? It doesn't cost any money and you save time. Ол ешқандай да ақша тұрмайды және сен уақытыңды үнемдейсің. I'm not sure that's such a good idea. When you exercise at home, you don't get a chance to use a variety of equipment. Мен бұны жақсы идея деп ойламаймын. Үйде жаттыққан кезде сенде көп құралдарды пайдалануға деген мүмкіндік болмайды. It's also easier to get an injury when you exercise without a trainer. Тренерсіз жаттықсаң жарақат алып қалуың да жеңіл болады. That's true, but you don't need any equipment to do aerobics or yoga. Ол рас, бірақ сен аэробика немесе йогамен айналысу үшін саған ешқандай да құралдың қажеті жоқ. Why don't you buy a book about how to exercise safely by yourself?
Өзің қауіпсіз қалай жаттығу керектігі туралы кітапты неге сатып алмайсың? I suppose you are right. Thanks for the advice. Сенікі дұрыс деп ойлаймын. Кеңесіңе рахмет. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Find sentences in the dialogue which mean. Диалогтан мына мағыналарды білдіретін сөйлемдерді тап. What do you think I should do? Any ideas? Болады. Have you considered exercising at home? Have you thought about exercising at home? I don't think it's a good idea. I'm not sure that's such a good idea. I don't have enough money at the moment. I can't afford it right now. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Your English-speaking friend wants to lose some weight and asks you for advice. You think she should join a gym. Look at the ideas about exercising in a gym. Сенің ағылшын досың салмақ тастағысы келеді және сенен кеңес сұрайды. Сен оған залға барып жаттығу керек деп ойлайсың. Сол туралы диалог құрастыру қажет. Мысал ретінде сенің және Сэмнің арасындағы диалогты алайық. You деп тұрған сенің сөзің, Сэм сенің досыңның сөзі. Hi Sam, you said you want to lose some weight. Why don't you join the gym? I'm not sure. Do you really think that would work? Yes, of course. At the gym, you have access to lots of fitness equipment and you can get advice from trainers. It's much easier to exercise safely. That sounds good, but gyms can be expensive. True, but it's worth it in the end. You'll feel stronger and more confident. How about trying a 1-month membership first? You are right. Thanks for the advice. Exercise 6. 6-шы жаттығу. Listen and repeat. Тыңда және қайтала. Pronunciation берілген, яғни екі дыбыстың қалай дыбысталатыны. You. Біріншісі you. Usually student music. Екіншісі u. True, flu, rule. Егер осындай белгіні көрсеңіздер, транскрипциядан қарасаңыздар болады, мысалы сөздіктерде тұрады. Егер екіншісінде болып жазылатын болса, ол u деген дыбысты береді. Ал егер біріншісінде жазылатын болса, u деген дыбысты беретін болады. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Goodbye.